మానసిక వైద్యం, ఇంకా బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ని ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి ఒక ప్రొసీజర్ అన్నమాట. లైక్ థెరపీలో బేసికలీ ఏం చేస్తారంటే మన ఆలోచనలకి కొంచెం మార్చడానికి హెల్ప్ చేస్తారు, లేకపోతే ఏదైనా నెగటివ్ బిహేవియర్స్ గా ఉంటాయి దానికి మార్చడానికి హెల్ప్ చేస్తారు. ఇంకా బేసికలీ ఏదైనా సిచ్యువేషన్ ఉంది, ఆ సిచ్యువేషన్ కి అంటే రూట్ కాజ్ ది లో వెళ్ళి యునో దానికి ఆ ఇండివిజువల్ కి హెల్ప్ చేస్తారు దాంట్లో బయట రావడానికి. సో బేసిక్ గా థెరపీలో ఇవి అన్ని జరుగుతాయి. థెరపీ ఆన్లైన్ ఇంకా ఆఫ్లైన్. ఆఫ్లైన్ అంటే బేసికలీ ఫేస్ టు ఫేస్ మీట్ చేసి వాళ్ళ థెరపిస్ట్ కి, లేకపోతే ఆన్లైన్. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో చాలా మంది ఆన్లైన్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంటే కమ్యూట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటది. ఇన్ ద సెన్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్, ఇన్ ద కంఫర్ట్ ఆఫ్ ద హౌస్, లేకపోతే ఆఫీస్ టైంలో మధ్యలో బ్రేక్ ఉండేటప్పుడు టేకింగ్ అ సెషన్ అది ఈజీ అయిపోతుంది వాళ్ళకి. సో ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ వాళ్ళకి ప్రెఫరెన్స్ గా ఉంటుంది. బట్ ఆల్సో వి సీ దట్ టెలిఫోనిక్ కూడా థెరపీస్ ఇస్తున్నాం. లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోస్ట్లీ సీన్ చాలా మంది హెల్ప్ లైన్స్ ఉంటాయి, సో వాళ్ళు కూడా అన్ని టెలిఫోనిక్ గానే థెరపీస్, కౌన్సిలింగ్ అవి అన్ని ఇస్తారు. సో బేసికలీ ఇట్ బాయిల్స్ డౌన్ టు ఆ ఇండివిజువల్ ప్రెఫరెన్స్ ఏంటి, వాళ్ళకి ఆఫ్లైన్ కావాలా ఆన్లైన్ కావాలా, లేకపోతే దే ఆర్ మోర్ కంఫర్టబుల్ టెలిఫోన్ మీద అన్ని తీసుకోవడానికి. సో ఆల్ త్రీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఈక్వలీ యాక్సెప్టబుల్ అండ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ వెల్. థెరపీ కాస్ట్లీ అని నేను అన్నను, ఎందుకంటే థెరపీది ఫీ స్ట్రక్చర్ ఇది అంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది డిఫరెంట్ థెరపిస్ట్ తోని చేసేటప్పుడు, లేకపోతే ఫ్రమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ డిఫర్స్, హాస్పిటల్ టు హాస్పిటల్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఇట్ రేంజెస్ ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ సే 300-500 రూపీస్ నుంచి ఇట్ గోస్ అప్వర్డ్. సో ఇఫ్ అంటే మీరు చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ రన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లేకపోతే హాస్పిటల్లో వాళ్ళ ఫ్రీ స్ట్రక్చర్ చాలా లైక్ అఫోర్డబుల్ గా ఉంటది. కొన్ని జగాల్లో ఏమంటే ప్యాకేజెస్ తీసుకుంటే, అంటే మీరు ఒక 5 సెషన్స్ ఒకసారి తీసుకుంటే, 10 సెషన్స్ ప్యాకేజెస్ తీసుకుంటే డిస్కౌంట్ దొరుకుతుంది. సో ఇట్ ఆల్ డిఫర్స్ బేసికలీ. ఒక్క వాళ్ళది ఫైనాన్స్ బట్టి దే కెన్ చూస్ వాళ్ళకి ఎక్కడ థెరపీ తీసుకోవాలి. సో ఐ వుడ్ నాట్ కంప్లీట్లీ సే థెరపీ కాస్ట్లీ ఉంది లేకపోతే ఎక్కువ రేట్ ఉంది. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాళ్ళకి ఎక్కడ నచ్చుతుంది వెళ్ళడానికి. ఆల్సో కొన్ని జగాల్లో ఎందుకంటే వాళ్ళు వెల్ క్వాలిఫైడ్ థెరపిస్ట్ ఉంటారు, ప్లస్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ థెరపిస్ట్ ఉంటారు. సో దాన్ని బట్టి కూడా ద రేట్ గోస్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ పర్సన్స్ అండ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ పాలసీ. ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకుంటాం పేషెంట్ దగ్గర నుంచి, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ కాన్ఫిడెన్షియల్, లైక్ 100% కాన్ఫిడెన్షియల్. ఒక్కవేళ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ ఓకే ఇండివిజువల్లీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కొంచెం కౌన్సిలింగ్ లేకపోతే కొద్దిగా మనం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అర్థం చేసి ఈ ఈ పేషెంట్ ది సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది వాళ్ళకి కొంచెం సపోర్ట్ గా ఇస్తే అది వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ బెటర్ గా అవుతుంది, వాళ్ళ లైఫ్ బెటర్ గా అవుతుంది. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వీ విల్ టేక్ ద పర్మిషన్ అనమాట. ఆ పేషెంట్ పర్మిషన్ తీసుకునినే మేము ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఎంత దాకా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మేము షేర్ చేయొచ్చు వాళ్ళ ఫ్యామిలీతోని, లేకపోతే ఫ్రెండ్ తోని, లేకపోతే కొలీగ్స్ తోని, ఎవరికైనా హూఎవర్ ఇస్ ట్రిగరింగ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ వాళ్ళతోని షేర్ చేయడానికి వీ విల్ ఆల్వేస్ టేక్ ద పేషెంట్ అప్రూవల్. Psychologists are mostly equipped with administering therapy. Counseling, if you see, on the other hand, is a brief brief sort of therapy, you could say. Whereas therapy, like proper therapy, what psychologists do, it is mostly we go to the root cause. Exactly problem ekkad nunchi start ayindi, den valla start ayindi, den valla trigger ayindi problem. So it's like it's a little more lengthy procedure anamata. Okay, so that somewhere helps the patient also to later on ante gurtu cheyadaniki, okay ఇది వార్నింగ్ సైన్ ఉంది, నేను మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేస్తున్నాను, లేకపోతే ఈ సిచ్యువేషన్ లో నేను లాస్ట్ టైం ఇలాంటి రెస్పాన్స్ చేశాను, సో నేను ఏం చేయాలి. సో దే ఆర్ ఏబుల్ టు వెల్ ఎక్విప్డ్ అనమాట
to deal with similar situations in future. So you might want to go to a psychologist or a clinical psychologist. కొన్ని కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే symptoms are severe అన్నమాట. So only therapy is not going to be useful. So in these cases, మేమే మీకు రిఫర్ చేస్తాం to go ahead and see a psychiatrist, because for certain, like I said, serious cases లో therapy ఇంకా medication రెండు have to be going side by side to make the patient feel better. కొన్ని వాళ్ళు when they start noticing అది వాళ్ళకి మంచిగా అనిపిస్తలేదు, like sometimes some patients who come to me, they're quite confused. అది ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యామ్ నాకు తెలియదు ప్రాబ్లం ఏంటి, కానీ నాకు తెలుసు ఎక్కడనే ఏదో ఉంది ప్రాబ్లం, కానీ పిన్ పాయింట్ చేయడానికి నాకు ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. సో సమ్ పీపుల్ అట్లా దే కమ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ థెరపీ. వేరే వాళ్ళు ఫర్ అదర్ పీపుల్ వెన్ ఇప్పుడు వాళ్ళ డైలీ రూటీన్ నడుస్తుంది, మంచిగా నడుస్తుంది, దే ఏబుల్ టు టేక్ ఆన్ సమ్ డెడ్ లైన్స్, ఏబుల్ టు టేక్ ఆన్ సమ్ వర్క్. కానీ మీ ప్రొడక్టివిటీలో ఎప్పుడైనా మధ్యలో ఏదైనా స్టాప్ వచ్చింది అనమాట, లైక్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫోకస్ ప్రాపర్లీ, మీ ప్రొడక్టివిటీ తగ్గుతుంది, యూఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్ట్ అవ్వట్లేదు మీకు ఏదైనా పని చేయడానికి, లేకపోతే కాన్స్టెంట్ గా ఏదైనా ఆలోచనలు 10 సార్లు మనసులో వస్తుంది. సో ఇట్స్ డిస్టర్బింగ్ యువర్ వర్క్, బీట్ ఇంట్లో ఉండొచ్చు, వర్క్ కాలేజ్లో, స్కూల్లో, లేకపోతే అట్ యువర్ జాబ్. సో వెన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ అరైజెస్, ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ యూ టు గో అండ్ సీక్ థెరపీ. It all depends on the person's problem and the severity of the problem, లేకపోతే ఎన్ని symptoms ఉన్నాయి ఆ పేషెంట్ కి to cope up with. So కొన్ని వాళ్ళకి ఏమో 4 సెషన్స్ it's enough for them, కొన్ని వాళ్ళకి 6 సెషన్స్, 8, 12, లేకపోతే 20 సెషన్స్, లైక్ on span of 4 to 5 months. ఒకవేళ వీక్లీ చూసుకుంటే వీక్లీ వన్స్ తీసుకుంటే. సో ఇట్ రియల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పేషెంట్స్ ప్రాబ్లమ్ and the severity of the problem. So each therapy session, it ranges from 45 minutes to 1 hour. One is మీరు ఏమేం సిమ్టమ్స్ తోని వచ్చారు ఫర్ థెరపీ, ఆ సిమ్టమ్స్ తగ్గుతున్నాయా, ఇంకా సెకండ్ అంటే మీ బిహేవియర్ ఏమైనా ఉన్నాయి అది కొద్దిగా మారుస్తున్నాయా, మీ ఆలోచనలు ఎట్లా ఉన్నాయి, దీని ముందు నెగటివ్ గా ఉండే ఇప్పుడు అది కొద్దిగా ఆటోమేటిక్ గా మీరు పాజిటివ్ థాట్స్ మీ మనసులో వచ్చేస్తుంది, ఇంకా మీ బంధాలతోని యువర్ రిలేషన్షిప్స్ విత్ అదర్స్ ఆర్ ఇంప్రూవింగ్, గెటింగ్ బెటర్, ఓవరాల్ మీ మూడ్ మంచిగా ఉంటుంది. సో వెన్ యూ నోటీస్ దీస్ చేంజెస్, సో యూ నో దట్ ఓకే థెరపీ యాక్చువల్ గా పని అవుతుంది నాకు. ప్లస్ ఆల్సో a lot of times మీ కొలీగ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి కూడా కొద్దిగా they start noticing changes అవుతున్నాయి మీలో. సో దే ఆల్సో టెన్ టు టెల్ యూ, అరే కొద్దిగా చేంజ్, అది మార్పు కనిపిస్తుంది మీలో. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో another indicator that you know for sure that it's getting better, థెరపీ పని చేస్తుంది. కొన్ని వాళ్ళకి ఏమంటే వేరే సిమ్టమ్స్ అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి ఆఫ్టర్ దే స్టాప్ థెరపీ. సో ఆ వేరే సిమ్టమ్స్ కోసం దే కెన్ ఆల్వేస్ కమ్ బ్యాక్ ఫర్ థెరపీ. సెకండ్ సిచ్యువేషన్ ఏమంటే ఒక్కొక్కసారి లైక్ డ్యూరింగ్ థెరపీ సెషన్స్ అండ్ ఆల్ మేము ఆల్రెడీ మీకు స్ట్రాటజీస్, వేరే టెక్నిక్ ఇస్తాం డీల్ చేయడానికి లైఫ్ తోని. కానీ కొన్ని సేపు తర్వాత వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఆ థెరపీస్, ఆ స్ట్రాటజీస్ సడన్లీ పని అవ్వదు, లేకపోతే యూ ఫీల్ దట్ ఎక్కడో ఏదో మిస్సింగ్ ఉంది, అది పని చేయట్లేదు, దీని ముందు ఎలా హెల్ప్ చేసింది నాకు, అది ఇప్పుడు హెల్ప్ చేయట్లేదు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా యూ కెన్ ఆల్వేస్ కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ థెరపిస్ట్ అండ్ discuss this problem. So then we give you different set of solutions to deal with the same problem. Lekapothe we might be able to tell you adi probably trigger vera undi ee time ki, lekapothe maybe your situation has to be changed, or there's something that you will have to do in order to feel better again. First and foremost is, do you trust the therapist enough? Like you need to earn, the therapist has to earn your trust. మీరు నమ్మకం చేయగలుగుతున్నారా థెరపిస్ట్ కి, మీరు ఏమేం ఓపెన్ అప్ చేస్తున్నారు థెరపిస్ట్ కి, అది ఆ థెరపిస్ట్ కి అర్థం అవుతుందా అయినా, లేకపోతే ఆమె వింటుందా సరిగా. ఒక్కొక్కసారి ఏమైతుంది, మీరు మాట్లాడుతున్నారు, థెరపిస్ట్ ఏమో ఫోన్ మీద ఉన్నారు, లేకపోతే ఏదైనా వేరే పని చేస్తున్నారు. అట్లా ఉంటే అఫ్ కోర్స్ దట్స్ నాట్ ద రైట్ థెరపిస్ట్.
But if your therapist is actually listening to you, అర్థం చేస్తున్నారు, validate చేస్తున్నారు మీ ఫీలింగ్స్ కి, మీ బిహేవియర్ కి, మీ సిచ్యువేషన్ కి, and you feel ki okay నేను ఇంకా ఓపెన్ చేయగలుగుతాను to this person, then yes, this is a good therapist. Plus our therapist should be able to give you multiple solutions problem ki. ఎందుకంటే వేరే జనాలకి వేరే విధంగా like different strategies work అవుతాయి. Not that one strategy only is going to work for 10 people. 10 people ki different strategies are going to work. So okay problem ki multiple solutions if your therapist is able to give you, that is also one of the good signs that therapist is on the right track. Another thing is ఇప్పుడు sometimes problems arise ఎందుకు అవుతాయి అంటే మన ఆలోచనలు బట్టి problems also start. Like sometimes we see things in a very negative way, లేకపోతే we have negative thoughts coming in. So if your therapist is able to challenge those negative thoughts without being rude to you, instead of saying ఏంట్రా నువ్వు ఇట్లా చేస్తున్నావు, without being rude, instead of saying can you try ఇలాంటి ఆలోచనలు, can you try thinking this way, or what if you behave in this way and see how the reaction of the other person is. So respectfully guys, the therapist is able to challenge your thoughts, your actions, that is also one of the signs that your therapist is a good therapist. People, the reason వాళ్ళ థెరపీకి రాలేకపోతున్న మెయిన్ రీజన్ ఇస్ దే ఫీల్ ఇట్ ఇస్ టైం కన్స్యూమింగ్. ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నారు, ఎక్కువ సేపు, అంటే చాలా సార్లు పిలుస్తున్నారు, వారంలో 2 సార్లు, వారంలో 3 సార్లు, లేకపోతే వారంకి ఒక్కసారి. సో దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ థెరపీ ఇస్ అ ప్రొసీజర్, ఇట్ టేక్స్ టైం. ప్లస్ వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది అంటే థెరపీ వెళ్తే మనమే మాట్లాడుతున్నాం ఎక్కువసేపు, ఆ థెరపిస్ట్ ఏమో లాస్ట్ 10 నిమిషాల్లో మాట్లాడతారు, లేకపోతే మధ్యలో ఏమో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. మోస్ట్లీ ద రీజన్ వి ఆస్క్ our patients to talk whatever they want to talk in the first లేకపోతే second session is because we are trying to understand ఆ patient ది thought process ఏంటి, ఆ patient కి ప్రాబ్లం వచ్చిన ట్రిగర్స్ ఏంటి, ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకు అవుతున్నాయి ఈ ట్రిగర్స్. సో టు బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దేర్ ఎమోషనల్ దే ఎమోషన్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి, చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉన్నారా, లేకపోతే త్వరగా విపరీతంగా కోపం వస్తుందా ఏదైనా సిచ్యువేషన్ లో ఉండేటప్పుడు. So we're trying to understand them as an individual, their behaviors, thoughts, their emotions. Anduke we let them talk it all out. And what happens is, supposing if you're constantly asking them questions in between, while a train of thoughts gets hampered. So what happens is there are chances that we might actually miss an important point because we're constantly asking them questions. So when they're talking something, we let them talk it all completely out, and then only we start telling them, okay, we either ask them questions or we tell them, okay, మీరు నెక్స్ట్ సెషన్ వచ్చేట ముందు ఇది చేయండి, ఒక చిన్న హోంవర్క్ సార్ట్స్ మేము ఇస్తున్నాం వాళ్ళకి.